ICT 모빌리티 연구부의 next, 백승재 박사님께서 now we are going to invite Dr. Baek Seung-jae from KIOST, who will talk about the polar region communication technology and equipment for Internet of Extreme Things. 백 박사님은 And Dr. Baek 당국대학교에서 received 컴퓨터공학으로 학위를 a 받으셨고 degree from Dankook University with computer 해양과학과 컴퓨터 science, 시스템을 and now 연구한 he is studying 다양한 융복합 연구를 수행하고 convergence 계십니다. 박수를 studies. 맞이하겠습니다. Please welcome Dr. Baek with a big hand to the podium. 예, 안녕하십니까. 소개받은 Good afternoon. As introduced, my name is Baek Seung-jae. So today I will talk about the polar regions. So for this kind of polar region, we have the proper communication technology, and I will introduce this technology. And it might be a little bit off topic because AI is scantily involved in our work, and it is more about communication. And communication is mathematics, and it is standard. So it is not feasible to our eyes. So I believe that it is at 3 o'clock. So you must be tired, so I will use a lot of visual aids in my presentation. So what was the direction for our research? So in the past, in polar regions, there has been study on geology and marine ecology. There were 3 challenges which are written on the left side. So data collection was the first challenge for them. So satellite communication could be one solution. However, given the characteristics of the polar region, when we think about the trajectory, there are not many chances to smoothly run the communication. And even though the communication system is working, it costs a lot to deal with a vast amount of data. That is why people went to the observatory themselves to secure and retrieve data, both in Arctic and Antarctic region. And the second challenge is about observatory. There are devices which stay healthy until the end of its life. We have to calibrate those instruments from time to time. The same goes for this challenge. People go there in person, and data collection is done by humans. We have to go through crevasse, which is a high risk. And third challenge is observation period. In polar regions, we shouldn't leave even a drop of oil. That is why we need eco-friendly fuel. So it is minus 50 degrees Celsius there. So we have limitations in the use of batteries. So on the right side, this is the direction for our research. The data from the observatory could be transferred to the base station, even regardless of the amount of data. And the second direction is to maintain observatory through robots instead of humans. And the third direction is to develop a dedicated battery for the polar regions so that we can sustain the observation period throughout the year. So please have a look at the bottom of the image, so you can find the station, which looks like a triangle, and that is a Jangbogo station. And we have base stations around the observatory, and we retrieve data on astronomy,
and 남극 환경에 ecology, 특화된 로봇이 돌아다니면서 and 최대 robots 반경 are 50km roaming 내에서 around 활동하게 in the 됩니다. polar regions, 이렇게 and 활동을 their 하는 maximum 로봇과 moving range is 50 관제 거점, kilometers. 관측소 So we 사이에 have 원활한 통신이 observatory 이루어질 수 and 있는 base stations 일이 and 연구 개발 observation 대상입니다. points, and the communication among these three points is the 남극 subject 북극 of our 관련 research. 조약에서의 국가적인 위상도 So when we 제고를 look 위해서 at 이러한 연구의 the 필요성이 인정이 current 되었고 situation, 현재는 다 there 부처 are some 사업으로 treaties 진행되고 on the 있습니다. studies 그래서 for polar 간략하게만 말씀을 regions. 드리면 극지연구소 코프리에서는 For, 실제 데이터를 and in case 모아서 of 분석하는 COPRI, 일, they collect the 그리고 data 로봇 and 융합 analyze the 연구원 data. 키로에서는 And KIRO 남북극에 원활하게 이동이 가능한 로봇을 만드는 develops a robot 저기 for 해양과학 polar 교수관에서는 region exploration. 이들이 And my 실제로 organization, 데이터를 통신을 주고받을 KIOST, 수 있는 통신 is 기술과 장비에 developing 대해서 communication 개발을 하고 and 있습니다. equipment. 뭐 글씨가 많아서 이걸 뭐 다 읽어보실 There 필요는 are so many 없을 것 fine 같고요. letters, so 굵직굵직하게 I'm not going to 보자면 read everything, 로봇 but I 융합 will give 연구원이 you key 만든 points. 로봇이 The robot 장보기 developed 지구 by 관제 거점에서 최대 KIRO 50km까지 can 떨어져서 운영이 되는데 이때도 be HD급의 distant 동영상을 보고 싶다. and the 그래서 maximum 우측의 range 숫자를 of 보시면 50 kilometers from the 50km에서도 observatory. 10mbps의 So even 속도로 통신을 할 수 있게 해달라라는 것이 50 kilometers away from the observatory, they would like to have the communication at 10 Mbps. That was their request. And they also need IoT device and gateway for the polar region. 장보기지 And 그리고 관측소 간 이렇게 we 고정되어 also 있는 need 포인트에서 the 전혀 기관망 인프라가 communication 없는 환경임에도 and 안정적으로 network 통신할 수 있는 between the 무선 wireless 겁니다. control station 제일 and 우측에 나와 있는 저 wireless 숫자를 control station between 통신하는 these 사람들이 stations. 정한 게 아닙니다. So this is the wireless 실제 backhaul 이 network we 통신을 have to 사용하실 develop. 사용자가 정한 숫자입니다. So on 그러다 the 보니 right 이게 진짜 side, there 가능한가 is the requested 하는 feasibility specifications, 체크부터 but 먼저 it 해야 is 됩니다. 왜냐하면 requested by the 저 users, so 전 we have 세계에 to 저런 conduct a 스펙을 feasibility 제공하는 study 프로토콜은 for the 통신에 존재하지 specifications 않기 first, 때문입니다. because there has been no protocol for 저희 communication 연구원의 around 해양 the ICT world. 모빌리티 연구부에서는 And my 해양에서 organization, 무선 통신을 Marine 제공하자라는 ICT Mobility 비전 Research 하에 Unit, 현재 그림에 나와 developed 있는 this 것처럼 vision. 해양 무인 As you see 이종체를 in 실시간으로 the 제어할 수 있는 graphic 통신들 here. 혹은 And we 좌측에 있는 wanted to 것처럼 develop 와이드 에리어 the 모니터링이 가능한 통신 wireless 기술들 communication 그리고 for 수중에서 monitoring 통신할 수 있는 and 방법들과 even 같은 연구를 수행을 해오고 the 있었습니다. underwater 이에 하여 communication 저희들은 육상의 system. It IoT가 has been 있다면 another 이 research 육상의 topic IoT를 we 해양에 worked on. 맞게 조금 더 And 특화시킨 we 버전 can tailor IoMT라 불리는 the 국제 표준 IoT 기반의 for the 플랫폼들을 ocean. 만들어주고 있었고요. And we have been building the 요약하면 standard 상단 platform 좌측처럼 called IOMT. 여러 가지 디바이스로부터 And as you see in the 센서로부터 slide, 값을 원활하게 받을 수 있는 from 해양 different 특화 sensors, 인터페이스 we 여러 개의 get the data 인터페이스로부터 through 값을 multiple 얻어낼 수 있는 interfaces, 게이트웨이, and we 그리고 have 그걸 서버까지 gateways 올릴 수 for 있는 these 기술들을 interfaces, and we have technologies 하단에 to 보이는 upload the 것처럼 data to 실외에서 the 테스트를 server. 통해서 육상 And 관제 we 시스템까지 conducted the 전송되는 testing, 걸 확인을 했습니다. and we confirmed 근데 that the 여기서도 data is 문제가 되는 건 transferred to the 장거리 base station 통신입니다. on 하단에 land. 보면 But 저 long-range 건물까지 이어지는 건 communication 현재 그림상 is LTE problematic, and now 이 we 셀룰러 are 망을 using 사용하는 걸로 돼 LTE 있습니다. or 그런데 cellular 해양 network 환경에서 기지국도 to 없고 the 아무것도 없는 land. 환경이라면 However, when 통신을 there 어떻게 is 할 no 것이냐? base station 이때 on land, 저희들은 how can 현재 we 슬라이드에 나와 있는 deploy 것 같은 communication? 지향성 And this is 안테나를 what we 썼습니다. did. We used 이 지향성 directional 안테나를 바다로 antenna. 가지고 나와서 테스트를 해보니 So we 문제점이 tested 뭐였냐면 this one 육상에서의 테스트와 on 달리 board, and 선박이 unlike 계속 on 파도에 land, 의해서 움직이기 boats 때문에 are 지향성 moving 안테나 두 포인트 constantly 간에 because of 초점이 waves. 맞지 않아서 So 통신이 끊기는 문제가 있었습니다. between the antenna, the 여러분들이 communication 동영상 constantly 흔들리지 않게 찍고 experience 싶을 때 사용하시는 glitches. 짐발 So you use 그 a gimbal 짐발을 for 안테나 a 버전으로 stable 만들어서 picture. 동적으로 So we 계속 made 초점을 this gimbal 맞춰주면 dedicated for 중앙 antenna. 하단에 보이시는 것처럼 So as you see 흔들리는 배 위에서도 in the picture, 원해역에서 even HD the boats 동영상을 were 볼 수 constantly 있다 moving. 하는 We 결과를 could 얻었습니다. have a clear and stable image. 선행연구로 이유는 And the reason why I talk about this research is that we wanted to check whether the specifications requested by the user were feasible, and we determined that it could be feasible. So I have so many words here instead of pictures. So let me give you a summary. So between robot and base station, we need communication. And second point is that we need
같은 antenna 장비에 and 대한 gateway and 내용이고, devices 세 which can be 번째는 used in the 고정되어 polar 있는 region. 관측소와 And 관제 third 거점 one, 간의 무선 the 백코딩. control station and 사실 base station, 가운데 they 있는 also need 아이템은 communication between them. 어찌어찌 고생하면 만들 수 And in 있습니다. the middle, that 어려운 item 건 could be feasible 번째와 when we 세 make a lot of 번째 efforts. 아이템입니다. However, the first 앞서 and third 말씀드린 대로 items were 이러한 hard to 스펙을 materialize 제공하는 because 프로토콜은 we 존재하지 didn't have 않기 때문입니다. communication protocol 이 with these 개발을 하려면 specifications before. 통신 입장에서는 And for 세팅을 해줘야 communication 되는 파라미터가 development, 몇 가지가 we 있습니다. need a certain 어떤 number of 주파수를 쓸 parameters 건지, for setup. 그 We 주파수로 have to 얼만큼 세게 보낼 건지, set up the 변곡점은 어떻게 할 frequency 건지. and 근데 what is 이러한 the 파라미터가 주변 환경에 디펜던트합니다. curving 예를 point. 들어 And 육상에서 these are 건물이 dependent 많은 on the 지역에서 이러한 surroundings. So when there 파라미터를 are 세팅하는 게 many 다르고요. buildings, the parameters 해양에서 would be 바닷물에 different. 산란되는 And for 환경에서 example, when 세팅하는 we 것이 are 다릅니다. in the ocean, 남극으로 there 비유하자면 is wave and water, 고산지대고 so the setting 라인 오브 is 사이트가 different. 잡히고 And in the 설질에 의해서 polar 멀티패스 region, 산란이 일어나는 we 환경이 have a 또 multipass 다릅니다. because of snow. 이게 So it is 전통적으로 a different 풀어나가던 environment 방법은 from the 실제 ocean as 환경에 well. 가서 So the 환경을 traditional 측정을 합니다. setup 측정된 cannot be 결과에 used. 따라 So that's why we have 파라미터를 to take 세팅을 합니다. measurement on site 근데 for a 남극까지 parameter 가서 setup. 그걸 확인하고 돌아와서 if we have to 세팅하고 go to the 다시 가서 polar 테스트하려면 region, 3년이 걸립니다. take measurements and come back 이렇게는 개발을 할 수가 and 없겠구나 하는 experiment 마음에 in the lab and go back for 설질, installation, 눈에 it 대한 takes 3 산란 years. 특성을 가지고 That's why 저희들이 몇 가지 we looked at 파라미터를 the quality 딥러닝으로 of 돌렸습니다. snow continuous and we 한 거, 그렇지 used 않은 거, deep learning discrete to 한 거, analyze the 돌려서 characteristics 요구하는 수준을 맞출 수 있는 so 그러한 that we 시스템을 can 개발을 satisfy 했습니다. the 그래서 이제 specifications requested by the 결과물들 눈에 users. 보이는 거 위주로 말씀을 So let 드리면 me talk about 마이너스 the 50도에서 outcome. 동작이 가능한 시험 성적서와 강풍 실험을 So 모두 we 마친 디바이스와 게이트웨이를 developed 개발을 했습니다. devices and gateways which could be 부품 used in 소재부터 extreme 신경을 썼고요. weather 저거 situation, 아무리 which is 흔들고 below 떨어뜨려도 좀 50 괜찮습니다. degrees 그리고 Celsius. 굉장히 추운 It is 지역에서도 장시간 안정적으로 resistant 활동이 to 가능해야 shock, 되기 때문에 and it should 패시브한 stay 방법, longer 액티브한 방법 모두로 in 보온이 extreme weather, 가능하도록 so it 만들었습니다. can be 패시브는 heated in 예쁜 both of 케이스, passive and 방음이 잘 active 되는 manner. 케이스로 막는 거고요. So for passive 액티브는 그래도 heating, 너무 we 추워지면 can 스스로 put it 발열할 수 in a 있도록 기능을 packaging 집어넣었습니다. material. 두 But 번째는 for 안테나입니다. active heating, it can 이 heat 손에 들고 itself 있는 얘랑 when the 비슷하게 weather is 볼록한 too cold. 안테나를 하나 세우더라도 남극에서 And for 분리자드가 치고 antenna, 나면 눈이 세로 가로로 쌓입니다. 이렇게 되면 you can 통신 see 성능에 여하가 생깁니다. The snow 어떻게 하면 will 안테나가 mount on 눈이 top of 많이 the 치는 antenna 환경에서도 in the 눈이 polar 쌓이지 region. 않고 정상적으로 Then 작동할 수 it 있게 will 할까? glitch the 그래서 안테나 communication. 형상에 대한 So 연구도 we 진행을 thought 했습니다. about the 드래그에 shape 대한 of 유체적 antenna, 분석을 좀 했고요. 그래서 and we 구형에서 analyzed 골프 the 좋아하시는 분들 structure. 골프공에 이렇게 And do 딤플이 you know 조금씩 the 들어가 golf 있죠. ball? 그걸 You can 인용을 see 좀 some 해서 dimples on the 눈이 잘 surface 쌓이지 of the 않는 golf 구조로 ball, 만들었습니다. and 그래서 we 저 역시 adopted that design to the 온도 antenna 그리고 so 바람에 that 대한 there 인증을 will 모두 not much 마쳤고 snow on top of 제일 the 우측에 있는 antenna 건 to avoid 배터리입니다. the temperature and weather issues. 중요성을 And the 더 third item is 강조드리지 않아도 battery. 될 So you 텐데요. know how important the 문제는 battery is. 남극이 너무 활동하기가 But 어렵다는 in the 겁니다. polar region, 고산지대. it is 거기 hard to 올라가서 move 커다란 around. 배터리백 메고 다니면 If you 한 번 are 먹고 쉬고 moving 한 번 around 먹고 with 쉬고 해야 a 됩니다. battery 그래서 pack, 보온이 you have to 잘 take 됨과 a break 동시에 every minute. 각각의 배터리 So 셀을 we needed 모듈화시켜서 installation, 갈아 끼우는 and 게 we made the 편리하도록 저렇게 modular 만들어놨고요. battery 저걸 pack 만들고 so that it 마이너스 can 50도 be replaced 냉동고에서 테스트를 해보면 easily. And we 따뜻하게 잘 유지가 tested 됩니다. them in a 심지어 freezer. It 전력을 remains 많이 heated. 끌어다갔을 때는 And when 쿨링에 there 신경을 써야 될 is 정도로 온도 제어가 잘 되는 too 걸 much 확인할 수 electricity 있었습니다. used, 다음은 we 이제 need to cool it off 직접적인 even. 통신 So 모뎀입니다. that means that it is 그래서 heated 아까 very 말씀드린 well. 대로 AI 기술을 적용해서 통신 파라미터를 So 잘 by 세팅하고 using AI, we 그러면서 set up the 아까 parameters 보여드린 for 화면과는 communication. 다르게 And as I 기계적인 showed you in the 구동 부위가 slide, 없는 소프트웨어 빔포밍이 가능한 통신 모뎀을 자체적으로 software 개발을 beamforming 했고요. was not 이걸 possible, but 가지고 we 일단 국내 made it 실험부터 possible through our 진행을 system. 했습니다. And 우측에 we 세 started 장의 with a 사진이 domestic 있는데 system, and you 그중에 can 위쪽 find the three 좌측에 pictures 있는 here. 게 덕적도랑 And on 장봉도 the upper 38km left 구간에서 통신 picture, 테스트를 한 거고요. This is the test 우측 between 사진은 Dokdo 덕적도와 Island 성모도 and Jangbongdo 구간 Island. 52km 구간에서 And next to it, 테스트를 we 했습니다. had 그랬더니 a 50km가 넘는 test 구간에서도 between 좌측표에서 정리된 Dokdo 것처럼 Island 요구하는 and 성능을 얻을 수가 Seongmodo 있더라 Island, 라는 걸 which 확인을 했고요. whose distance 여기서 is 이제 용기가 52.2 kilometer. 하단 사진 And we 보시면 were confident after 이 these two 진도와 rounds 제주도 of tests. 사이를 So 저희가 finally, 실험을 한 we 겁니다. ran a test between 집에서 Jindo 쓰시는 Island and Jeju-do 와이파이가 Island. 진도와 So your 제주도 간에 뚫립니다. Wi-Fi
you are 이런 얘기하면 using 좀 at home 그렇지만 집에 인터넷 can be 없으신 분들은 both 사무실에 이거 하나 present 놓으시고 both 집에 in 하나 Jindo 놓으시면 and 집에 Jeju 인터넷을 Island. 쓰실 수가 You 있습니다. can use this system 확인이 된 in your 이후에는 office. 남극으로 갔습니다. Then you can use the same 좌측이 장보고 Wi-Fi 기지 at 인근의 저희 home. 테스트 베드입니다. So after testing, 좌측 we went 그림의 to 하단을 보시면 장보고 기지가 the 있고요. Antarctic area. 약간 So you 우상단으로 can find the 보시면 해발고도 Jangbogo Station, 2,800m의 and 마운트멜번 at 산이 있습니다. 2,800 kilometers above the 마운트멜번에서 land, 좌하단으로 you can 내려오면 see the 45km peak 권의 of the 브라우닝 베이스가 있습니다. mountain 이들의 관제 거점을 Everest. 세우고 관제 And 거점 we built base 근처에는 stations for 아까 observation. 말씀드린 천문 지질 And 생태 around that, 등등의 관측 we 소들을 설치를 했습니다. Also installed 중앙이 observatories. 실제 브라우닝 패스와 마운트 멜번 사진이고요. And these are 제일 위에 actual 있는 저 pictures of 동그라미가 Mountain 저희가 Melbourne 장비를 and 세팅한 Browning 자리입니다. Pass. And you can 하단 see 보시면 the 장보고 equipment 기지와 being 브라우닝 패스가 installed. 보이는데 되게 가까워 보일 수도 And 있는데 Jangbogo Station and 시계가 Browning 좋아서 Pass 그렇지 굉장히 look 먼 거리입니다. close 여기에 in the picture, but they are 저희 distant. 연구팀들이 올라가서 밧줄로 배터리를 So the 하나씩 researchers went 끌어올리면서 uphill 이렇게 and they 세팅을 완료했고요. brought the 세팅 battery 완료한 cell 이후에 실제 up 남극에서 one by 통신이 잘 one, 되는지를 and we 테스트한 tested whether the 결과 communication 성공적으로 was 목표치를 working, 맞출 수 있었습니다. and we could satisfy 놀라운 the 건 저희도 이렇게 잘 될 줄은 specifications successfully. 몰랐는데 And we 채널 didn't expect 에스티메이션하고 this 모델링하고 파라미터 high level of 세팅하는 게 success 저희 생각보다 because the 굉장히 parameter 부드럽게 잘 setup 흘러갔습니다. was 그래서 much 앞으로는 조금 더 more 여러 가지 smoother, 시도들을 해가면서 much smoother than 결과를 expected. 얻어낼 수 있지 So I believe 않을까 that we can achieve 말씀을 드리고 more 나니 out of this 시간이 project. 됐습니다. I think my time is up. 지금까지 말씀드린 게 실제 수요처에 의한 And 필요 I 기술을 talked 개발한 about 것이고요. the development of 남들이 technology 인정하지 않는 based on 불필요한 내용을 연구한 specifications 것이 아니고 requested by the 하단 user. 남극 So 로드맵상에 중요 우선순위로 we 잡혀 있는 looked 기술에 at 대한 priorities on the 연구였습니다. roadmap in the polar region that is meaningful, that shows the significance of my research. Thank you very much.